All right, so let us begin. Let us begin. Flavia is there. We can have Flavia sing the Tri Mantra. Hola, Flavia. Oi, Flávia, você pode cantar o Tri Mantra pra gente? No, Flavia says no. All right. So then we will wait. There is Nidhi. Nidhi will sing the Tri Mantra surely. Nidhi? Tri Mantra? Nidhi? She is not getting this from the phone, I suppose. Let's get Anna Maria. Anna Maria, let us have you sing the Tri Mantra. Ana Maria, você pode cantar? Yes. My pleasure. Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitaram, Namo Ayayaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Savosahuram, Eso Panchanamukaro, Savapa Wapanashanam, Mangalam Hanshe Salvesim, Paramam Have Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitaram, Namo Ayayaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Savosahuram, Eso Panchanamukaro, Savapa Waparasanam, Mangalam Hanshe Savesim, Paramam Have Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitaram, Namo Ayayaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Savosahuram, Eso Panchanamukaro, Savapa Waparashanam, Mangalam Hanshe Salvesim, Paramam Have Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Wonderful. Thank you. With that, we are ready to begin our satsang. Então, nós vamos começar a nossa satsang agora. And Helena, Shuddha, Santana, we greet the eternal entity, the eternal element, the eternal self within each one of you with our highest reverence. Please accept our reverence-filled namaskars. Shuddha fala que aceite o nosso mais alto namaskar e vamos começar a satsang. All right, so we will proceed. In the initial part of this satsang, I want to share with you something
Let me just come back to it. Exit from screen. Let me see if I can. Nesse início da satsang, ele quer compartilhar algo com a gente. All right, so we will ultimately go to the flawless vision, but I just want to share the following with you so that you all get familiar with it. Geralmente ele vai para visão impecável, mas ele vai mostrar, parece que outra coisa, para a gente ficar sabendo sobre isso. I know that this is in English only, but soon when the time comes, you will have it in Portuguese too. Ele disse que agora é só em inglês, mas mais tarde nós vamos ter tradução em português. So this, Helena will translate for you, and of course, you will be able to see this. This is the Dadavani of April of this year 2021, and it's on money, you see, it's on money. Então, esse vai mostrar o Dadavani, que é de abril, que é sobre relação a dinheiro. And you will see here that there is, it's a very unique approach to the satsang about money. What it has done is that they have pulled out various sutras of Dada, various special sentences of Dada, Apta Sutras. They're called Apta Sutra, APTSSUTRA. E nesse magazine, ele juntaram vários Apta Sutras, que são sentenças especiais do Dada. And from there, these sutras that are related to money are written. You see, the sutras that are related to money are shared, and then there is satsang on it. You see, there is Dadashri satsang on it. You see. Então as sentenças têm muitas coisas sobre dinheiro e aí tem a satsang também. So if we begin, for instance, these are the initial sutras, and what it says is, it says in essence, what is pap, merit karma effect, and what is punya or demerit karma effect, you see. Então ele fala o que é o pap, que é o karma de efeito, e o punya, que é o karma de demérito, de efeitos de demérito. And there is no one who runs this world, you see. Ninguém no mundo rege esse mundo. Ninguém rege esse mundo. No one is controlling, sole controller of this world, you see. Ninguém é o controlador total deste mundo. Nevertheless, the circumstances of pap and punya, in other words, the good and bad karma effect run this world, you see. Mas então ele fala, né, como ele explicou, as circunstâncias do pap e o punya, que é de mérito e demérito, são os efeitos, que eles que controlam o mundo. So if this is now, if we go deeper into it, you see. E se nós formos mais profundo nisso, when you sprinkle water in the garden, quando você joga água no jardim, do the living beings, the plants feel pleasure or pain? You see, there are all kinds of plants in the garden. When you spray water in the morning, you see, will the plants, do you think the plants feel pleasure or do they feel pain? Então ele fala como de manhã, quando você rega o jardim, as plantas, eles sentem prazer ou dor? And you see, by giving them that pleasure, you are simply giving pleasure to the plants, but you are binding good, you're binding punya, you're binding punya. In other words, the result of that will come in the next life, you see.
Então, se você dá prazer às plantas, como dizer, regando, então você cria punya, que é o karma bom para a próxima vida. Some by giving, you see, some people they live in areas where there are beautiful trees and plants and gardens, and there are others where nothing grows around them. You see, the water is scarce. It's like desert, and this, you see, you created merit karma, good karma, so plants and trees are around you, see, in this life. Então, ele fala que tem vários lugares que tem árvores lindas, muita vegetação, e tem outros lugares que é o deserto, nada cresce. Então, ele diz que na vida anterior, né, nós demos prazer a essas plantas, então agora nós estamos recebendo esse punya, esse mérito de karma para estar perto de lugares que tem a floresta. E tem... Oi! Oi! Eu vou tomar banho, tá bom? Tá, eu vou avisar a tua mãe que eu tô falando com ela aqui. Okay, we continue. So what happens is, you get beautiful trees that give fruits. You see, fruits are there for you to enjoy. The shade of the tree is there for you to enjoy, and when the huge big tree dies, then its wood is also available for you to use. You see. Então, quando você faz isso, você está envolvido perto de árvores frondosas que tem muita sombra e tem frutas para você. And Dadashri says, by giving any living being, we just saw the example of the plant, by giving any living being even the slightest distress or pain, then pap, the opposite of punya is pap is bound. Bound means you will not see the effect in this life, but you see it in the next life, you see. Então, quando você dá dor a qualquer ser vivo, você, menor que seja a dor, então você cria o pap, então para a vida, próxima vida, você vai ter karma de demérito. Yeah, so if a questioner is asking, follows the path of doing good only, punya, you see, then why does the pap or why does pap or both punya and pap, by the way, remember they are effects. They are not, you can't see them in this life. Yeah. You only see the effects. So some people have good life, that is punya effect from past life. And pap, some people are miserable in this life, that is pap effects from past life, you see. Então o questionador pergunta ao Dada, né? Por que se você dá coisas boas nessa vida e você recebe coisas ruins? Por que isso? Mas ele fala que esse paps não é dessa vida, é da vida anterior. Então, se você está recebendo coisa boa agora que você deu na vida anterior. And in Dadashri now says the rule, the question is, why does pleasure, why pain comes after pleasure? Why does pap come after punya? And then the Dadashri says the rule is always that no matter what deed, what kind of activity and karma you do, whatever you do, if that deed is of punya, if it is good karma, then 100 rupees or 100 riyas get deposited for you in the account of punya, all right? And if it is a deed of pap, sin, pap means sin effect, then even if it is a small thing, even if it is worth only 1 riyas, it will get deposited in your account of pap, sin, and it does not get subtracted from the 100, you see. So if it does not get subtracted in that way, then then no sin karma would ever be taken on, but both remain separate, and so you have to enjoy the 100 and you have to pay for the one that was hurtful, you see. Então, em resumo, que ele fala, se a pessoa faz coisas boas, né, nessa vida, ele vai receber como 100 rupias. E se a pessoa faz uma coisa ruim, ele vai receber uma só. Então, ele fala, se você não pode do 100 por 1, você não pode subtrair. Se você subtrair desse jeito, então, no demerit karmas,
Karma de demérito você vai receber. Então, eles ficam separados. O resultado de ambos vem separados. So that is Quando tem o paps para você, você tem um gosto amargo na boca. You see, so when the result or the effect of pap of past life, sin of past life unfolds, then it tastes bitter. You do not like it. You see, it's that is pain. You see. Então, quando o efeito de karma da vida anterior, o paps, chega nessa vida, você não gosta. Now the next sutra is money. Money is dependent upon punya and pap. This is very, very important to understand. Money então, is... outra sentença importante, que ele falou que o dinheiro depende de punya e pap, demérito e demérito, mérito e demérito. So Dadashri says, who is it that sends those good and bad circumstances to you? It is on the basis of your own punya, good merit karma effect, or pap, bad sinful karma effect, that circumstances come together in this life. From past life, it comes together in this life, you see. Então, quem nos manda essas circunstâncias boas ou más, ele pergunta, está na base do seu próprio punya e pap. Quer dizer, essas circunstâncias vêm juntas, que você fez anteriormente, você está recebendo, e agora a gente está recebendo da vida anterior. He says, Dadashri says, you will have to understand these facts, won't you? You see, every human being has to understand these facts. How long can this insincerity go on? If you understand them, then you will not be insincere, you see. Então, will you have to understand? Você tem que entender os fatos, não tem? Quanto tempo que essa insinceridade vai continuar? Yeah, so the human body is meant for becoming free. We all have received this human body, and it is meant for becoming free from externally induced problems, you see, in life. You see, the body is not meant for just earning money, you see. Então, o corpo humano foi feito para se tornar livre de problemas induzidos externamente, não é somente para ganhar dinheiro. And what is the means, what is the way through which a person earns money? It is earned, Dadashri is asking all of us, everyone, is money earned through hard work, or is it earned through the intellect? If somebody is very intelligent, will he earn more money, or if he works very hard, will he earn more money? And the questioner replies through both. Então, o que quer dizer como a pessoa recebe dinheiro, né? What it means? Quer dizer, qual é o jeito que a pessoa recebe dinheiro? Ele recebe dinheiro por trabalho duro ou pelo intelecto? Quer dizer, ele pensa, ou a pessoa inteligente, ele ganha mais dinheiro, ou a pessoa que trabalha muito, aí a pessoa fala ambos. All right, let's see. If we get more sound, I'll have to get out and then mute everyone, but let's see. So far, it's okay. All right. So it's very interesting. So now let us understand. This is very profound. Does money come to human beings through hard work, or does it come through their brains, intellect? And the traditional thinking is that it comes through both of these. And now let us see what Dadashri says about it, okay? Shuddha, can I just translate that so I don't Yes. Please. Yes. Okay. Então, ele falou que essa frase é muito profunda, que ele fala, a pessoa geralmente do mundo pensa que você ganha dinheiro pelos dois, né? E agora o Dada vai falar, vai explicar. And let us see what Dada says. Dadashri is now saying that if money were to be earned through hard work, then these laborers who work very hard, like on the roads and all those heavy hard work with muscles, would have a lot of money. Então, ele falou, se o dinheiro for ser porque a pessoa que trabalha muito duro, então esses trabalhadores que trabalham na estrada, que trabalham muito, eles ganhariam muito dinheiro. This is because
it is indeed these laborers who are working the hardest. And if the money were to be earned through the intellect, then all these scholars, all these people, scholars and professors exist, do they not? Yet the back of their sandals are half worn out. In other words, their shoes are half worn out. If you look at the professors in India, they are having ordinary shoes, their clothes. So this is how it is. You see, if it doesn't come through intellect. Money is earned. Now here is Dada's answer. Money is earned neither through the intellect, nor is it the result of hard work. You see? Ok. Então, se o dinheiro fosse ganhado pelo intelecto, então todos os escolares exist, don't they? What is it? Exist? Where is the word exist? Existir, não? Where is the word exist? Right there. That's why I'm checking. Then all these scholars exist. That's why I'm not getting. Then these scholars. Then all these scholars are around, are they not? They are around. They are in front of us, are they not? All of these professors. Do you see a rich professor? That's what Dada is saying. You see? Então ele está falando. Agora eu entendi. Desculpe, gente. Que ele falou se fosse porque a pessoa é inteligente, então você fica pensando, será que você encontra os professores muito ricos? E não encontra, né? E a sandália dele está bem gasta dos professores, que eles também trabalham. Yeah, money. So this is did you translate this? Money is earned. Não. Okay. Não, o dinheiro, você não ganha dinheiro nem pelo intelecto, nem pelo resultado do seu trabalho duro. You attain it. You get money as a result of punya. You bound, in other words, merit karma, good karma, you bound, you created in the last life, in the past life, and you incur a loss in this life as a result of sins that were created in the last life, you see? Então ele fala, você recebe o dinheiro não pelo intelecto, mas pelo o resultado do hard work. Você recebe, espera um instantinho. Você recebe o bom karmas por causa da sua vida passada, e você recebe perdas por causa do paps, que são os seus erros que você fez, suas falhas da vida passada também. All right. Money is dependent upon merit or demerit, good or bad karma. Karma is, what you and I, all of us see in front of us in this life is not karma. What we see in this life is karma effect, the result of karma. Karma is created in the last life, you see. Então, o que ele fala, o que a gente vê nessa vida hoje em dia, não quer dizer o karma. O karma é o que acontece com a gente agora, é o efeito do karma, porque o karma você criou na vida anterior. Então, o dinheiro, o dinheiro depende do karma de mérito e deméritos. All right. So now Dadashri says money actually comes through punya, good karma effect. It does not come even through the use of the intellect. These mill owners, those who own big factories, and these wealthy businessmen do not even have a drop of intellect. They have nothing. They don't have any intelligence, and yet they have piles of money coming in. And their chief accountant is constantly using his intellect. You see? Então ele fala, o dinheiro atualmente vem do punya, que é um karma bom, né, da vida anterior, e não vem pelo efeito do seu intelecto. Esses donos de fábricas, gente de negócio ricos, ele não tem nem um pouquinho de intelecto, mas eles fazem muito dinheiro. E o contador-chefe dele está sempre usando o intelecto dele. And when he goes to the income tax office, the chief accountant takes the abuse from the income tax officer, whereas the wealthy businessman sleeps at leisure at home. See? Yeah.
Então, enquanto que na hora do imposto de renda, quando o contador, chefe contador deles, nessa época, ele recebe abuso das pessoas do income tax, né, da taxa, enquanto que os ricos, os milionários, homens de negócios estão dormindo e do jeito feliz deles. So money only trails, money follows those who are Punyashari, or those with whose beautiful karma are unfolding. You see, good karma from past life is opening up like a flower, you see. Então, as pessoas que recebem dinheiro, esse dinheiro vem dessa punha, que é feito de bom karmas que ele fez na vida passada. Whereas hard-working people who work hard from morning till evening, they run after money. They are going after money. Whereas those with good karma, punya, they don't have to do any hard work. Money just keeps coming for them. You see? Então, que as pessoas que trabalham muito, eles correm atrás do dinheiro, enquanto que as pessoas que são ricas recebem, é por causa do punha dele, não tem que fazer nada, não tem que trabalhar e ele recebe dinheiro. So now, so the new realization for all of us is that money will come to you only if you and I have punya, good karma, good merit karma from past life. Otherwise, through hard work, you will just get enough to eat and drink. And, you may have enough to get your daughter married, but that's about, but without punya, money does not come. This is very, very important to understand, you see. Então, can you go back a little bit, please? Ele disse que isso é muito importante para a gente entender que você tem que ver que o dinheiro vem só de quem tem karma bom, né? Do outro jeito, quando a pessoa trabalha muito, ele só dá o dinheiro para ele comer e beber. E se ele tem uma filha ou duas, ele vai ter um pouquinho de dinheiro só para pagar para o casamento delas. You see, so now, therefore, the truth is that if you have a lot of good karma, from past life, then why do you have to make unnecessary efforts? And even if you do not have a lot of punya, then why are you making unnecessary efforts? Do you understand now this vain efforts business? Vain means useless efforts to make money. Money comes from punya and pap, merit karma and sin karma from past life. That's it. So, you don't have to do a lot of running around after money. That is the essence of what Dada is trying to say here, you see. E a essência que o Dada está falando aqui é que você não tem que correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro vem para você se você tem bom karma. E se o dinheiro... Não adianta, então, você correr atrás, porque se você tem karma ruim, não adianta você trabalhar, porque você não vai receber o dinheiro. Enquanto que o outro não precisa fazer nada, o dinheiro vem para ele. So this now, there's a lot of beautiful material here, and Dada goes deeper and deeper into this particular Dadavani that I'm sharing with you of April 2021 has got a law. It is a kind of a comprehensive summary through these Apta Sutras of the entire big volume book of money by Dada, you see. Então, ele fala que nesse magazine que ele está lendo, que ele vai mais profundo, cada vez o Dada vai mais profundo nisso. Então, eles fizeram uma coletânea de todas as sentenças que o Dada fez referente ao dinheiro e colocaram aí. You see, here Dada is asking, what should be the natural effort? So there is, all of us have make efforts to make some money, right? But what is a natural effort for making money? What should be the natural effort for money of punya be like? Then it is actually the effort that is straightforward and smooth. Instead we make that which is
that which is straightforward and smooth, very difficult due to the lack of understanding. You see, we should have a smooth and easy effort in making money, but because we do not have the understanding, we make it very difficult for ourselves. You see. Então ele fala de jeito que ele fala que a gente tem que, se a gente entender isso, você não tem I'm sorry. Yeah, that's fine. It's right there in front of you. My translator today is not very. No, you're doing fine. You're doing fine. Yes, it's there in front of you. Take your time. Lack of practice. No, you're doing great, my dear. Just this is a new way of translating. It's there in front of you. Okay. Yeah. So see, there is a natural effort to make money, and then there is an unnatural effort to make money. Tá, então tem efeito natural de você fazer dinheiro e efeito que não é natural de fazer dinheiro. What we are getting today is the correct understanding. So we will not make any unnatural, make it difficult efforts to make money. We should have a smooth, easy effort in making money. You see? Então ele está explicando assim que se você vai receber o dinheiro, vai ser bem fácil. Então você não tem que fazer esforço grande para receber o dinheiro se você tem esse karma bom. So the questioner says, Dada, if I feel that it is not straightforward and smooth, it is difficult, then should I abandon it? Should I give it up? You see, if my effort is very difficult, if I find that it is very difficult to make money, should I forget it? If I feel that I don't have so much punya, I don't have the good karma from past life, that money will come through with easy means, then should I become natural there? What should I do? You see? E ele fala, né, que eu sinto que não é. Se eu não estou conseguindo fazer dinheiro rápido bem, eu devo abandoná-lo. E se eu sinto que eu não tenho o dinheiro, o punya, que é bom karma, para vir para mim, como eu poderia fazer desse jeito? So Dadashri says, no. If you maintain patience, then everything turns out to be straightforward on its own. However, as it is, patience does not remain, and one hustles and bustles, runs after money, and everything becomes spoiled, Então ele fala, não, porque você tem que ter paciência, porque tudo vai se acertar depois. Se você, however it is, patience does not remain. People become impatient. E se você fica impaciente, então você tem que trabalhar muito e é mais difícil. Então você tem que ter paciência, ele fala, eu acho que, né? Yeah. So, I'm going to skip. I'm just going to. When will one not acquire wealth? It is when he gets involved in gossiping and backbiting others. This is another important sutra. If you talk negative about others, then you will not get wealth, you see. Então ele falou que esse é uma outra sutra muito importante. Se você fala mal das pessoas e corta eles por trás, então você nunca vai receber a fortuna. Isso é muito importante, ele fala. One acquires wealth when there is purity of the mind, purity of the body, and purity of speech. See? A pessoa recebe fortuna quando ele tem pureza da mente, pureza do corpo e pureza da fala. So when there is a lot of negative talk in a home, people are all constantly talking bad about other people, money will not remain in that home, you see. Então, você tem uma casa que as pessoas estão sempre brigando e falando mal dos outros, o dinheiro, a fortuna, né, não vai ficar nessa casa. You see? There are two types of goddesses, there is a goddess of knowledge and there is a goddess of wealth, you see. Tem a deusa do conhecimento e fala e a deusa da dinheiro. Yeah, and the goddess of knowledge is called Saraswati, and the goddess of wealth in India is called Lakshmi. Lakshmi ji, you say Lakshmi. Então, Lakshmi é a deusa do dinheiro, né? E o Saraswati é a deusa do conhecimento e da fala. And Dadashri says that
if you misuse any one of this, if you misuse speech, or if you misuse money, then these goddesses will become displeased, you know. Então, se você não usa a fala de uma coisa positiva, né, ou o seu dinheiro em coisa boa, então essas deusas não vão ficar satisfeitas com você. And now Dada is talking about any country, you know, when will our country, when will our Brazil become really wealthy? When will it become rich and happy? You see, when will Brazil become rich and happy? You see, it Então, is. Dada fala sobre o país, né? Então, quando o nosso país vai ficar rico, quando o Brasil, né? Quando o nosso país vai ficar rico e feliz. Okay, let me just. I'm going to just mute everyone. Okay. Okay, I'll mute all and then we can unmute yourself. Okay, let me go back to sharing the screen now. And then, you know, we'll come to the chat in a minute. Let me share the screen. I'm not going to read the whole thing today. I'm just trying to create an interest for all of you, okay? Ele disse que não vai ler tudo hoje, ele só está criando um interesse para a gente poder ler isso depois. Yeah, this is April Dadavani. When will Brazil become rich and happy? It is when backbiting and scornful rejection of others stop. You see, you know, the rich reject the poor. They look down upon the poor. Backbiting, talking negative about other human beings, you see, this has to stop. When these two stop, there will be an abundance of money and wealth in our country, you see. Então ele fala que para o país estar com riqueza, né, ele só vai receber riqueza quando vão parar de, por exemplo, o rico não ajuda o pobre, e backbiting, como tirar dinheiro, né, ou então rejeição. Quando parar isso, quando essas duas coisas pararem, então haverá abundância de dinheiro e money e fortuna no nosso país. If you're rich, if you have a lot of money, you think you will belong to the elite class. You see, the super class, and you look down upon people who are working very hard to make some money. You see, you consider them as second class, and that is, you are wasting your punya. You're rich because of punya from past life, and it's all going away into the gutter if you treat other human beings that way, you see. Então ele fala, se você tem fortuna, você fala mal para as pessoas, ou trata mal as pessoas que não têm dinheiro, então você vai acabar perdendo o seu dinheiro, porque o dinheiro que você tem agora é da vida passada, é o seu punya, é a sua karma bom que você recebeu, mas se você não usa bem, você vai perder. And nobody is rich forever, rich human beings find themselves on the street, in this one life, you see. So money is not forever, you see. Diz que o dinheiro não é para sempre, né? Que tem muitas pessoas ricas que acabam ficando pobres na vida. We're just quickly going. The different Apta Sutras, I'm just sharing the view with you all, to see a lot of beautiful satsang, you see. Ele falou que ele está mostrando todas essas sentenças, né? E que vai ser uma satsang muito interessante. You see, what is the balance sheet of worldly life? Like every businessman has a balance sheet. They do their positive and negative accounts, and then they look at their books and they say, what did we make this year? So there has to be a balance sheet of worldly life, you see. E aí, então, para cada negócio, todos os negócios têm perdas e ganhos. Então, é um livro que ele tem, se eu ganhei, eu estou perdido. Então, ele está perguntando qual é esse livro que a gente tem para a vida terrena. Is it a profit or a loss? É ganho ou perda? You see, so Dadashri now says there is loss even for the one who has a 12-bedroom house, and there is loss even for the one who has a 2-bedroom house. The loss is not in the rooms, it is only within you. Why don't you figure that out? The loss
when it happens, it is inside you, not in those rooms. The houses remain here. The loss and profit is inside you only, inside a human being. E essa perda, ele fala que existe, por exemplo, uma pessoa que tem 12 quartos na casa, ele perde um quarto. E a outra que tem 2 quartos também perde. Então, ele perguntando, não é de você perder um quarto que é importante, é a perda dentro de você. A coisa mais importante é o que você perde dentro de você, não é o quarto que você tem. All right, so continuing, I'm just quickly going on further. This is about your intention. The law of nature states that if your intention should not spoil towards returning money, then you will definitely earn money someday and you will be able to pay off your debt. You see, to make an effort is not in your hands, but to have the inner intent, the vow is in your hands. To make an effort is under the control of something else. You will receive the result of your intent. In reality, okay, so so when you owe some money to somebody, your intent is very important, that you want to return the money. You do not want to keep his money, even if he is very rich, you should always give back his money, you see. E ele fala que é muito importante, né, quando você deve dinheiro a alguém, você sempre pagar suas dívidas, porque isso é a coisa mais importante. Nem que você tenha muito dinheiro, mas você tem que pagar. So intention to return the money. If your intention is clean, then the money will come to you, and it will come naturally, and you will be able to pay back your debts. You see, this is Dada. E se você tem intenção de dar o dinheiro de volta, entende? Você vai conseguir esse dinheiro para dar. Yeah. You see, this the other thing is that this is a very special sutra of Dada. That is in front of you, Dadashri's science of understanding about the science of money. There is a science behind money. Just as a medicine has an expiration date, similarly, money too has an expiration date of 11 years. You see? Então, ele diz que tem uma ciência atrás de dinheiro, né? É assim como ele fala, como remédio que tem um dia de expiração, também o dinheiro tem um dia de se expirar em 11 anos. Yes, when you want to know more about it, it's all written here, because, money that you had 11 years ago, by this time, that money goes away, you see, and this money, therefore, has to circulate. That is the nature of money, you see. E ele falou que a natureza do dinheiro é que ele tem que circular. Então, você tem dinheiro por 11 anos e depois esse dinheiro vai ter que circular. This is another new beautiful sutra. Until what point will you have obstacles for money? In other words, money simply, every time you want money, the money is obstructed. It doesn't come to you. Until what point will you have obstacles for money? It is as long as you have the desire to earn it. When you become inattentive to money, it will come to you in abundance on it. Então, esse é uma sutra que ele falou que é muito importante também. Até que ponto que você vai ter obstáculo para receber dinheiro? Então, é tanto tempo quanto o seu desejo de ganhá-lo. Se você não liga para o dinheiro, assim, não está tão atrás do dinheiro, o dinheiro vem para você em abundância. All right, so so I have given you just a kind of a glimpse, and we have not even covered much so far. These all sutras are coming, the whole science of money, lies. No, money, happiness does not come in worldly life, through money. It comes, happiness of worldly lies in normality. When there is neither scarcity nor there is a too much, then that is considered happiness. When you just have enough to make your,
for your own needs, then it is fine, you know. Diz que o dinheiro, a felicidade do mundo material também é importante na normalidade. Quando você não tem nem de mais nem de menos, isso é considerado felicidade. Então, você ter exato dinheiro para você pagar suas contas e fazer o que você gosta, isso é felicidade. Okay. Going on, you know, skipping, going a lot further. Muita coisa. And, you know, there are... Está dando uma prova para a gente, que tem muita coisa aí para a gente ver depois. If there is an essence to worldly interaction, then it is morality. If you have morality, then even if you have less money, less wealth, you will still be at peace. And if you do not have morality, if you are immoral, if you are corrupt, then and have plenty of wealth, even then you will be you will feel a lot of unrest and you will not be able to sleep properly, you see. These are the rules of Lakshmi ji. These are the rules of goddess of wealth, you see. E ele está falando aqui sobre as regras, né, da deusa Lakshmi, que é a deusa do dinheiro, né? E que é muito importante, a coisa mais importante na interação do mundo é a sua moral. Se você tem moral, então, mesmo que você não tenha muito dinheiro, você está sempre em paz com você. Mas se você não tem moral, você pode ter muito dinheiro, mas mesmo assim você não consegue dormir, descansar. So, going on further, you know, money. Today is the topic of money only. Hoje é dinheiro. Nosso tópico é só dinheiro. Profit is a vitamin for the body and loss is a vitamin for the ama self. So then where is the loss at all, you see? Então, quando você tem dinheiro, é uma vitamina para o corpo, e uma perda é a vitamina para o seu ser, né? Então, quando que está perda, então? Quando que existe perda? You see, right. If you build a very big bungalow here, then you will become a beggar of the world, you see. If you have a small home, then you are the king of the world. Se você constrói para você uma mansão enorme, você vai ser o mendigo do mundo. E se você tem uma casa pequena, você vai ser o rei do mundo. This is because this is the Pudgal. Pudgal, remember Purangalan, that which fills and empties. If the Pudgal increases, if the body increases, then the self becomes light. Whereas when the Pudgal decreases, the self becomes heavy. You see, the self becomes big, you see. So all the pain in the world is a vitamin for the self, you see. If you get pain and difficulties in the world, it is good for the ama self, you see. Então, ele fala... Isso tudo por causa do Pudgal, que nós já falamos, né, de ganha e perda, né? Inspirar, entra e sai, né? E se o Pudgal aumenta, o seu ser se fica leve. Então, se o Pudgal desce, então o seu ser se torna pesado. Então, toda a dor do mundo é uma vitamina para a alma. A dor é uma vitamina para a alma, enquanto que o prazer é uma vitamina para o corpo. Okay. All right, I'm going to stop sharing this, you see. And you can see that we have covered about 70% of the Dadavani. There is still more, but you know, later on we can, this was just to introduce you all to the beautiful Dadavani on money of April, okay? Então ele cobriu mais ou menos 70% do Dadavani, mas é para mostrar para vocês uma amostra só, né, do que é. Yeah. So we welcome everyone in this satsang here, and good to see people should not become very serious about money, and not when it comes to money, don't really worry about it. Mahatmas have gone beyond money, you know. They understand that money, you know, for Mahatmas, even if there is money, they welcome it. And if there is no money, they get into the work of the ama. They
Brahmapura. You see, so both ways it's fine. You see. Então ele fala que está bem-vindo a todos vocês que estão aqui, né? E que essa Dadavani do dinheiro é muito importante, né? Para a gente saber que dinheiro não é tudo. E se você tem dinheiro, os Mahatmas, né? O Mahatmas, se ele tem dinheiro, ele agradece pelo dinheiro. Mas se ele também não tem, ele vai, que sabe que vai receber. Então não é essa preocupação tanta com o dinheiro. Mahatmas have gotten the exact view and understanding of towards money. They really don't run after money anymore. They because they found something much. They found the bliss of the self. You see, they have found the self. You see, a Mahatma is happy even with a piece of bread, you know, and a little butter and a small home. Whatever he has, he understands it is mine. You see. Então ele fala, né, que os Mahatmas, eles entendem isso, né? Então por isso que ele não corre atrás do dinheiro. E se ele tem mesmo um pouco de dinheiro, se ele tem um pão com manteiga, ele faz aqui o sanduichinho dele e come feliz. Então, porque ele entende que a importância é o conhecimento do ser que ele tem. Ele tem conhecimento do ser. Então, assim, é a maior riqueza. And there is Santana has been reading, writing, or been busy writing all of these things. Now, does anybody have questions about what we read so far, or any issues so far? Santana está escrevendo tudo isso, né? E se ele está perguntando se alguém tem alguma pergunta para fazer. If anybody wants to share anything about money and money issues. Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre dinheiro? Okay. Or on the website there is the translated money book. In this book, Dad explained about money. The link to the book was shared in the chat. Fantastic, beautiful. So there is, that is the thin book of money. That is the simple book of money, but that's good. And this Apta Sutras, what we read is this satsang in the April Dadavani that we shared is now from the big book, you see. So it's complementary. It adds more and more. O Santana falou, né, que nós já temos um livro traduzido em dinheiro, e aí o Shuddha fala que esse é um livrinho curto sobre dinheiro, mas essas putras são daquele livro grande sobre dinheiro, que ele foi pegando assim e colocando, então é um total, enquanto que esse livro é uma parte só. Yeah. The essential thing for Mahatmas is that when there are difficulties, somebody loses a job, somebody finds it difficult to make money and bring bread on the table, then the file one has to continue to try and make the best efforts to find a job and to work, and but not worry about it. Spend the rest of the time when the free time that he has got towards increasing this energy of satsang. You see, get energy of satsang and to spend more time with Dada. And then he will receive an invitation. You're wanted in a job. Automatically, things will happen and he will get busy again. Because once you get busy, then of course there is not enough time for the self, you see. Então ele fala, né, os Mahatmas têm esse dom que se eles estão com problema, perder um trabalho, não tem, então lógico que ele está trabalhando, tentando achar um emprego, mas nesse tempo livre que ele tem, ele usa esse livro para satsang, para fortificar o ser, né, como é a vitamina para a alma, né? E aí, com isso, automaticamente ele vai receber, porque ele vai ter o trabalho, as coisas vão acontecer para ele. And let's say you have filled in applications for a job, and a job is available, and you filled an application, and you go and you're called for an interview, and while you're waiting in the interview, there are 10 other people who are waiting for the interview too, you see. At that time, as a Mahatma, you have to see the pure souls in everyone. And whether you get the job or the lady or the man sitting in the room gets the job, you have to say, he got the job, fine. If he got it, at least, he'll be able to bring food
to his table, and all energies to him. So leave with good feelings. Oh no, why? There are too many people, etc. When will I get the job? No, nothing negative, you see. So it's a very beautiful approach from Mahatma. Então ele fala esse exemplo do Mahatma, que se ele está precisando de emprego, ele aplicou para o emprego. Quando ele vai fazer a entrevista, tem mais 10 pessoas esperando como ele na entrevista. Então, quando o Mahatma vê essa situação, está nessa situação, ele, em vez de ficar preocupado, ele fala, bom, quem conseguiu o emprego vai conseguir botar a comida na mesa para os filhos, e ele fica feliz pela pessoa, ele não fica com raiva, por que eu não consegui? Não sei. Então, essa é a diferença do Mahatma. Yeah, yes. So, because it is on the basis of punya, it is on the basis of good karma unfolding that life, all the beautiful one thing after the other, like dominoes, good things happen to you. And then no matter how hard you try, if it is sin karma effect is unfolding, no matter how hard you try and how many applications you make, you will encounter failure, you see. Então ele fala que o Mahatma sabe dessa diferença, porque se a pessoa que diz que trabalha muito, quer conseguir as coisas e não consegue, mas ele entende que é punya, é da vida passada. Então vai chegar a vez dele. Então ele não tem raiva, né? Não tem raiva do outro, não fica com... E ele fica em paz. So what we read today will help all of us, you see. It will help all of us. We have a right approach towards money, you see. Então, o que a gente leu hoje ajuda muito a gente, que a gente vai ter jeito certo de ver a situação do dinheiro. Yeah, the right approach towards money, and not too much preoccupation for money. Money, you see, we have a word. I'm going to write it down for you. Lakshmi Narayan. You say Narayan. Lakshmi Narayan. Lakshmi is the wife, and Narayan is the Lord. You see, God, Lord God. You see, Então ele está escrevendo aí sobre Lakshmi e Naraya, que é Lakshmi is wealth, you see. É dinheiro, e Naraya is... Narayan is the Lord, you see. There's Ama. Deus. Deus. You see. And so Dada is saying that I see everybody running after the wife of the Lord. You see, Lakshmi is always around the Lord. Always, if you're the Lord, you see paintings in India where they show the Lord, in a beautiful painting, and the lady Lakshmi, his wife, is always in his service. You see, it's a kind of a symbolic painting. You see. And Dadashri, é uma pintura simbólica que eles dizem que tem sempre a mulher e o rei, né? E tá todo mundo correndo atrás dela, né? Todo mundo tá correndo atrás da esposa do rei. Mas isso é uma coisa simbólica que eles mostram na Índia. And Dadashri says that, human beings are running after the wife of the Lord only. You see, do you think the Lord will be happy about that? They are ignoring the Lord, but when you go for the Lord and when you worship for the Lord, the wife, money will automatically follow, you see. Então ele sempre fala que as pessoas estão correndo atrás do dinheiro, mas em vez de eles correrem atrás do Deus, né, que é o céu, então quando ele corre atrás do ser, que trabalha no ser dele, o dinheiro vem. Yeah, so we Mahatmas have now gained the darshan of the Lord. We understand what the Lord is all about. We are more interested in the Lord and Lakshmi, and we are blessed with the necessary amount of Lakshmi, neither too much nor too little, just the right amount, but it keeps coming, you see? Então ele diz que os Mahatas, eles já entendem isso, então eles vão atrás do Lord, né, do ser. E o dinheiro vem aos poucos, vem muito, mas o interesse dele é sempre no Lord. Yeah, so you see,
there is another way that calls it main production and byproduct. You see, main production and byproduct, you see. Fala da produção e a produção que vem junto com a outra. You know, if you run after the byproduction, then you have to run, you know, byproduction is a natural byproduct. If you go for the main product, which is the self, as a byproduct, Lakshmi or wealth is always around, is there for you. You don't have to run after it. You won't have to strain to get it. You won't have to waste your energies trying to get it, you see. Então, se ele fala, se você põe sua energia para o Deus, né, para o ser, a alma pura, o dinheiro vem. Então, você nunca tem que estar correndo atrás do dinheiro, você tem que estar correndo atrás do seu ser, trabalhar no seu ser. Yes. O dinheiro vem. It comes to you naturally. Byproduct, né? Um produto que vem do produto. O produto verdadeiro é o Deus, e o que vem é o dinheiro. For instance, in the petroleum industry in Brazil, you see, there is the main product is the oil industry, the oil product, but there are hundreds of other petroleum-based byproducts, you see, that are used in the household, in soaps and this and that, you know, all part of the original oil industry. You see, the main product and then the whole all kinds of byproducts, you see. O produto verdadeiro, né, o petróleo, mas os subprodutos são tudo que você usa na casa, tudo é subproduto do petróleo. Então é a mesma coisa. Well, we want to welcome Claudette. Claudette, Jai Santana and Shuddhatma Bhagwan, how are you? Oi, Claudette, bem-vinda. Como é que você está? Claudette, you want to say hello? That's a new face for me. Claudette, alô, é um rosto novo para mim. Olá. Hola, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. You understand about all of this money, the principles of money today? Huh? Você entendeu? I'm learning. You're learning. Yes, you're learning. Yes, you know, we are all learning, you see. Every satsang of Dada, we learn something new, you see, you know. Cada satsang do Dada, a gente aprende uma coisinha nova. And we learn because we accept it as absolutely wonderful, and we don't fight it with our intellect, you see. A gente aprende porque a gente não briga com o nosso intelecto, a gente aceita. And Viviane Basso, Viviane, você pode abrir. Pronto. Jai Sachidanand, Viviane. Jai Sachidanand. Yes, and he's with the child, so you know she wants to. Yeah, so right, Jai Sachidanand. Good to have you. In bom ter você aqui, Jai Sachidanand, Viviane. Yeah, yes. And we see our friend Marco. He's being just listening very seriously about the money part. Marco está olhando com muita seriedade, né, para essa situação do dinheiro, né, Marco? And Delvani Silveira is under a tree, but you know, that's fine. And Deborah Barreto. Deborah, Jai Sachidanand Deborah. Yes, yes, Jai Sachidanand Deborah. Okay, right. Well, let me see what on the next page there. Marlene, Danilo, Bierna. These are our old friends, only Leila, Maria, Naldo, Vania. Okay, good. Roneres. Jai Sachidanand Roneres, yes. Maria Roneres, Jai Sachidanand. Good. Oberon, Jai Sachidanand. Okay, all right. So if there is no questions about this and anything else, nobody wants to share anything, then we proceed with our flawless vision. We will take a little break. We'll take a 5-minute break and then we come back and we go to the flawless vision. Okay. Se ninguém tem alguma pergunta, então nós vamos ter descansar pouquinho de 5 minutos, dar uma paradinha e depois nós voltamos para a visão impecável. Okay, all right. So we'll be back. 5 minutes. 5 minutos.
So shall we start? Yes? Okay, so let me share the screen. Deixa eu compartilhar a tela. And we are in the Dadavani 147th 147 da Dadavani. 147. session of the Flawless Vision. 145th, 145, huh? 145. 145. And, Yes, 145 do Dadavani. and then this is, we are on page 148. Estamos Okay. na página 148. And let me just check, yes. Okay, so this heading begins with snakes and scorpions are all flawless or faultless. Você Flawless. começa com serpentes e escorpiões, são todos impecáveis. There is, Dadashri says, there is absolutely no one at fault in this world. Então, Dadashri fala que não há absolutamente ninguém em falta nesse mundo. And the questioner is asking, it is only because of the unfolding of one's karma that they see the fault of others. Is that right, Dada? Então, o interlocutor pergunta, é por causa do desdobramento do próprio karma que eles veem a falha? Isso está certo? Dadashri says, now this one here, we need to change this one here. As I'm reading the Gujarati, the questioner is saying, it is only, not because, it is only the unfolding of one's karma. Is that right, Dada? So, in other words, it is only the unfolding of one's karma. Is that right? And it's not because that they see the fault. They should, because, yeah, go on. Então, ele está corrigindo essa pergunta que ele viu em Gujarati. Não é só por causa do desdobramento do próprio karma que eles veem, sem tirar a causa. Yeah, it's just, it's the unfolding of the karma only, right? I mean, even if it is an unfolding of karma, unfolding of one's karma means karma that was created in a previous life is now unfolding, like the flower petals unfold. You see, the flower petals unfold. We do not know, what fragrance it will bring. And so, how can you call it a fault? That's how it is, you see. Então ele fala que é só o desdobramento do próprio karma, é como uma flor que se abre. Então você não sabe que perfume que ela vai trazer. Então, por isso que são todos impecáveis. So Dadashri says, yes, the whole world is flawless, not faultless, flawless. Through which vision is it such? Is it so? It is, if you look at the pure self within, then everyone is flawless. So then who is at fault? It is the outer package, the Pudgal, the body, mind, speech complex,
the one the world believes to be real. The world believes this to be real, you see. What should we know? We should know it is the Pudgal, you see, with the filling, emptying complex, which is under the influence of the unfolding karma today. Today, he is doing things against his wishes. That is why the poor man is flawless, faultless. The whole world is flawless. You see faults in others because faults exist within you. This is the only reason you see faults in others. You will achieve liberation when you see the world as flawless. Otherwise, you will have to be content. If you don't see the world as flawless, then you will have to be content by being stuck here in the world of life after life after life. Okay, I'll let you read this now. Então, Dadashri fala assim, o mundo inteiro é impecável, através do qual a visão é tal. Se você olhar para o ser puro dentro, então todo mundo é impecável. Assim, pois, quem é a culpa? De quem é a culpa? É a embalagem exterior, o Pudgal, o complexo do corpo, mente fala. Aqui o mundo acredita ser real. O que devemos saber? Você deve saber que este Pudgal está sob a influência do desdobramento do karma de hoje. Você, hoje, ele faz as coisas contra a sua vontade. É por isso que o pobre homem é impecável. O mundo inteiro é impecável. Você vê defeito nos outros, mas faltas existem dentro de você. Mas a única razão pela qual você vê defeito nos outros, você vai conseguir a libertação quando você vê o mundo como impecável. Caso contrário, você terá que se contentar em ficar preso aqui, vida após vida, como Shuddha falou. Some people do penance. This is this external penance. And some practice austerities. What is the need to see any fault in that? They are under the control of their vyavasthit. How does any of this concern you? You should not criticize or concern yourself with anyone else's actions. Do you want to bind new karmic accounts with him or her? He does what he feels right to him. Your concern is only liberation for yourself, and you have nothing to do with anyone else. After all, no one is at fault in this world. To me, every living being is flawless. The pickpocket, the animals and the insects, the snakes, scorpions, etc. You become fearful of those you see as being at fault. This is an important sentence. You become fearful of those you see as being at fault. I never see them as such because I know through my Gnan why they are flawless. To see faults in anyone is an illusion. To see faults in anyone is an illusion. To see someone as good or bad, a thief or an honest person, is an illusion. In your awareness, you will see that they are all flawless, and it is because of your flawed vision, it is because of your flawed vision that you see faults in anyone else. If you continue to see faults in others, understand that you're making a mistake in the way you see the world. It is an illusion that people appear to be at fault because in reality, in fact, everyone is flawless. Now, can I go back to Shuddha, because the first sentence is correct, it's not correct, so I have to go to... Algumas pessoas fazem penitências e algumas praticam austeridade. Qual é a necessidade de ver qualquer culpa nisso? Eles estão sob o controle do seu vyavasthit. Em tudo isso, qual é a causa?
Você não deve criticar ou preocupar-se com as ações de ninguém. Você deseja vincular contas kármicas com ele? Ele faz o que sente direito a ele. Sua preocupação é libertação para si mesmo. E você não tem nada a ver com qualquer outra pessoa. Afinal, ninguém está em falta neste mundo. Para mim, cada vida é impecável. O batedor de carteiras, os animais, os insetos, cobre, escorpião, etc. Aqueles a quem você vê defeito, você teme. Eu nunca vejo como tal, porque eu sei, através do Gnani, que eles são impecáveis. Ver as falhas em qualquer um é uma ilusão. Ver alguém tão mal ou bom, um ladrão ou uma pessoa honesta, é uma ilusão. Em sua consciência, você verá que todos são impecáveis, e é por causa da sua visão defeituosa que você vê faltas em qualquer um. Se você continuar a ver defeitos nos outros, entenda que você está cometendo um erro na maneira que você vê o mundo. É uma ilusão que as pessoas aparecem com defeito, porque, na realidade, todo mundo é impecável. Okay, so we have finished this important chapter on Uday karma, or in what we call unfolding karma. You see, unfolding karma. You see. Nós acabamos de ver esse capítulo de karma, que desdobramento. All right. Yes. And now, so let me stop sharing it and we go a little bit into the discussion of this. Okay, então, vou parar de compartilhar e vamos discutir um pouquinho mais, em mais profundidade, isso. We are in the flawless vision of the Gnani Purush, who has seen this all in a totality of vision in life after life. He has seen this in exactness, and he is sharing his total vision with us, you see. O Dada está vendo a visão total dele sobre essa situação. Quem é falto, quem não vê falha em ninguém. Total vision means absolute knowledge, Keval Gnan, absolute knowledge, which allows him to see it as it is at the fundamental level, you see, at the root level of all of this, you see, what is happening in this world of ours, you see. And Gnan é a base real, né? Fundamento real da raiz do absoluto conhecimento. Desculpe, gente, minha tradução hoje está mesmo. Yeah, he sees it, he sees it in terms of the cause and effect relationships, but also beyond cause and effect relationships. So he sees it both. Ele fala sobre causa e efeito, não só isso, ele fala além disso. Yeah, you see, whereas most human beings, except for Mahatmas and the Gnani Purush, they only see what they see through their senses, you see, through their eyes, ears, intellect, mind. What they see through the senses, they believe it to be real. They say this is how it is. Whereas they do not have the concept of the unfolding flower, the Uday karma, the sunrise of karma, you see. Então, com exceção dos Mahatmas e os Gnanis, eles veem as coisas como são, eles sabem. E esse conceito das pessoas que veem, tudo que eles veem, eles acham, na realidade, eles não estão sabendo o conceito dessa flor que se desabrocha, que nós conhecemos. And obviously, if you see the pure soul in each one of us, you see, if you see a human being as the pure soul that person is, you see, and we know now much more about the pure soul than we knew when we took the Gnan Vidhi, you see. Because our own experience as the pure soul has increased, has kept on increasing, you see. Então, como nós vemos
as pessoas como alma pura, é por isso que quando a gente recebe o Gnani, a gente começa, a nossa alma pura vai crescendo, crescendo, que você vê todo mundo como alma pura. We realize that actually every human being that we encounter, he is really a pure soul, and the rest of it is called the pudgal, that which swells up when it is fed, and that which shrinks when it is denied its food and water, you see, or it just saying that which is independent, operating under some other force, which we now know as Vyavasthit, scientific circumstantial evidence, you see. Então ele fala sobre Pudgal, né, que é o que enche e esvazia, né? Então a gente vê que tudo na vida é como Mahatmas, nós vemos que tudo é governado pelo Vyavasthit. We see a fat pudgal, a thin pudgal, a tall pudgal, a short pudgal, a child pudgal, an old pudgal. All of these are just pudgals. In other words, these are all mechanical complexes of karma that are karma effect that arises, and in that effect they appear to be doing something, but in fact it is happening. We think they are doing it, but it is happening. Nobody has any power over his own thinking, you see, or his own hands, or what he does in the morning till evening. It just happens, you see. E ele fala que a gente vê que tudo é Pudgal, que você só está vendo a coisa acontecer, enche, esvazia, enche, esvazia. E você pensa que a pessoa está fazendo uma coisa, fazendo uma maldade, mas não é. É o karma dele que está descarregando, e ele está fazendo as coisas e ele não tem nenhum controle sobre isso. O controle está em Vyavasthit. E ele não é o fazedor. You see, this body that appears as a human body is actually a big city. You see, it's a whole big universe. There are 8 million other living beings inside that body that also claim it as my body. They say it is this is my body. And also then the owner, or the person who says, I am Sandra, I am Michelle, that also becomes an owner. So this is my body. Everybody says my body. Everybody says my body. But all the 8 million living beings inside are also owners of this body, you see. Então ele fala que a gente diz que a gente é dona desse corpo, né? Eu sou Michelle, mas dentro desse corpo da Michelle tem 8 milhões de corpos também que estão dizendo que esse é meu corpo. Yeah, thousands and thousands die every day in this body, they live transiently, and there are others. This one, you see, so this body is a continuously changing pudgal. It is continuously changing non-self complex, and it does not have any independent control of its own. How can you call it to be at fault? Something happens through it. How can you say this is wrong or right? You see? E esse corpo é o complexo do ser, que tem milhões de coisas dentro dele que estão acontecendo. É o que ele chama de pudgal, né? Que enche e esvazia, enche e esvazia. Então, com milhões de corpos dentro da gente, morre diariamente. Então, como é que pode dizer que alguém tem culpa de alguma coisa? Que aquilo está acontecendo, é um desdobramento. Yeah, Dada calls him poor man. He does something that is not in his desire. He does not want to do it, but it still happens. That is how these bodies all around us are. All that we call so-called human bodies, they are all operating under the influence of some other energy. So how can we blame them? How can we say he is doing it, or he's wrong or right? See, this is so important to know now at this stage
in our liberation. You see, it's so important for us to really kind of get it right. You see? Importante para a gente, ele fala, para a nossa libertação, a gente entender isso, que esse corpo, ele está acontecendo, milhões de coisas dentro dele está acontecendo, como é que você pode dizer que ele tem culpa? Ele não tem culpa. You see, so in so many ways, it is absolutely flawless, you see. You look at the Amapura, then it is flawless, you see. But if you cannot even look at the Amapura, then you look at the scientific circumstantial evidences, or then it is flawless. You can look at unfolding karma effect, you see. In the morning, he will do this and you will like it. In the afternoon, he will do something and you will not like it. In the night, again, he does something, you like it. It is all, who are you to make judgments about he's doing this good, his thing is doing this bad, he is doing this so. What? These are all wrong vision opinions only, are they not? Então ele fala, né, que as pessoas, você tem que ver as pessoas como alma pura, e tudo que está acontecendo é a Vyavastita. Então como é que a gente pode dizer que ele está errado? Quem somos nós para dizer que a outra pessoa está errada? Então todos alma pura. Ele está fazendo, ele não tem controle do que ele está fazendo. Isso né? Yeah, and even as we are listening to these words of Dadashri, you and I are aware of some human being that we do not like or we have blamed, saying he is like this or she is like this. But now inside, as we read Dada's words, we say, no, she is flawless, he is flawless, not his fault. It is the unfolding karma effect. You see, this is how it is making him do her do this, you see. It is the karma effect that is making him do this or do that. See? Então ele fala que é o efeito de karma de desdobramento que está acontecendo. Então você não pode dizer que essa pessoa é culpada, que essa pessoa é fazendo coisa errada, porque Yeah. a gente sabe disso. From morning till evening, you and I are becoming aware of things that we have to do even though we don't feel like doing it. It just says, oh, here we go. But then when we think about it, it starts happening, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, and the day just comes to an end, you see. Lot of until you go to bed, things are just happening, are they not? They are just happening, Então, como o Dada pergunta, né, as coisas estão simplesmente acontecendo, desde a hora que você acorda de manhã até que você vai dormir, você vai fazendo as coisas, às vezes você faz uma coisa que você não tinha intenção de fazer, mas aquilo vai, mesmo que você não queira fazer, você faz às vezes. Então, dentro dessa visão, a gente tem que ver que a pessoa é impecável, porque ela não tem culpa. É os efeitos de karma, de desdobramento da vida anterior. You and I, who have become free from karma, you see, because we have surrendered all karma and we received the magnificent self, Ama, which allows us to see this body complex of karma effect, our own body complex called Michele or Anna Maria, you see, or Deborah. You see this body complex, you see, and we become more aware that this is just happening, so there is nobody to be blamed for this. Just as this body is like this, so are these other bodies, all around us, you see. Eu acho que quando a gente recebe Gnani, que a gente vê pela alma pura, né, que até o nosso corpo, o que a gente faz, às vezes uma coisa que você não tinha intenção de fazer, você fez, então você vê com uma alma pura que isso é simplesmente o desdobramento de karma da vida passada. Como a gente faz com a gente tem que ver os outros também, não é culpa nossa, não é culpa dele só estar desdobrando, and as we study this, as we are in satsang with Dada in his flawless vision, with every sentence that we read, we ourselves are becoming flawless inside. In other words, to become flawless means we do not find faults
with anyone else. We do not blame them. We might say it, oh, you did this, this was wrong, etc., etc. But these are just words, and then later on we correct. Later on, our Gnan comes in and says, why did I blame this? This is wrong. This is, this happens. It was vyavasthit. So through the agnas, it becomes settled. You see, we are not finding faults with anyone. You and I are not finding faults with others. Helena, eu posso fazer uma pergunta? Pode, querida. Que Shuddha está falando. Então, como é que se explica as questões, tudo é karma, né? Das doenças psíquicas, né? Psicopatia, esquizofrenia, não é? É porque tudo passa pela questão tudo neurológica, né? Do sistema neurocerebral, tudo nosso, né? Então, como é que as emoções, os sentimentos... Yeah. And she says that, to explain about, all the mental health, the problem with the mental health, that's happening to people. And what about, this is all effects only, right? This mental illness, mental difficulties, some minds not functioning properly. These are all effects, you see. Just as bodies don't function, just as physical health is defective, or sometimes some people have physical diseases, then there are mental illnesses that happen. And these are also effects from past life, you see. Ele fala que tudo isso, não só a parte física, a doença física, também como a doença mental, isso é tudo parte da karma da vida anterior, vida passada. Yeah, most mental illnesses, majority of the mental illnesses is actually brought on through ignorance, you see, not knowing what is happening. And so, anxiety arises. What will happen to me? Other person is sick, other person has gone to the hospital. What will happen to me? All of those, you feel depressed by looking at the world, and so the major cause of mental problems is actually not serious mental illnesses, but what we call neurosis, just anxiety and, unnecessary, not, becoming involved in something that is not yours. It's not happening to you, but you say it is. Well, what if it happens to me? It is not going to touch you, but you say, what if it happens to me? You see? Ele fala, né, que essa parte de doença mental é isso, não só porque você começa a ver todo mundo tendo problema, todo mundo doente, aí você começa a preocupar, isso vai acontecer comigo. Então, é uma neurose que cria dessa preocupação, que é uma coisa que não pertence a gente. Você está vendo lá fora, mas você internaliza. It's due to ignorance, not knowing. You see, just following blindly everything, following the media, following the negative stuff, just constantly watching the negative, you become negative. You see, you become depressed. You say, so, and by being in good company, by being cheerful, by being active, trying to, stay positive in life and saying, children play, walking in gardens, see the beauty in life, then you start feeling more beautiful and vigorous yourself, you see. Ele fala que esse problema também de você ver a televisão, ver todas as notícias ruins, você entra naquele ciclo de coisas negativas, em vez de você sair, dar um passeio, ver a criança brincando lá fora, ver a natureza, aí você começa a ficar mais positiva, mas senão você entra nessa parte negativa e aí você vai, é uma visão errada que a gente está tendo. The television and media and the newspaper media make their money by just spreading the negative, sharing all the negatives, little negative things that happen here and there in the city or in the country. They magnify it and they keep repeating it and repeating it and repeating it, you see. And that is how they make their money. Whereas, you see, people who are not critical thinkers, they watch it and, they stay glued to the TV. What happened? What happened? What happened? How does it concern you?
You see, what is it? What concern is it of yours? You see. Porque ele fala de você ver muita televisão, o jornal, tudo que eles fazem o dinheiro deles vendendo essa desgraça do mundo, né? Então você fica, que tem a ver com você, mas você entra naquilo, depois você começa a ficar deprimido por causa de tanto que você vê isso. They, those people are in faulty vision. They are, and their faulty vision is due to the illusion, and the biggest illusion is eu sou Margarita, I am Margarita, is the biggest illusion of this life. This illusion has gone for you, so you don't have to be concerned about anything that, this is a Margarita complex, it's a karma complex. It is a karma complex that is under the effects of circumstances, scientific circumstantial evidences. Why are you getting involved in it, you see? Então, você vê, né, com o Gnani, você separou como alma pura. Então, esse simplesmente o que está acontecendo é um karma complexo, que está acontecendo com as pessoas, com o mundo, em vez de você, e que a maior falta que a gente tem é dizer que eu sou Margarida. E aí você... Yeah, so, it's very, our vision has opened up beyond the limited, tiny vision and of ignorance. You see, ignorance and intellect. I'm this body, this is happening to me, this is right, this is wrong. We have gone far above that vision into the vision of the self, the Ahama. Pure, Então, Gnani, nós saímos muito longe dessa visão de que eu sou Margarita, eu sou esse corpo, eu sou... Então, você está vendo que isso é só um complexo. Então, você está fora disso. Você pode observar isso em vez de você estar lá sendo isso. Yeah, so you see this, we don't have to be, like the Dadashri says, it is the vision of illusion. We are no longer, we are no longer in the vision of illusion. The world, you feel very sorry for it because this is what they are in from morning till evening. Happened to me, happened to her. Oh, be very careful. This lady who was so healthy is now in the hospital. What went wrong, etc., etc. If it is not your account, there is no force on this earth that can touch you. So be very, very secure in that knowledge, you see. Então, ele fala que essa visão do mundo é uma ilusão. Então, você tem que ver que isso não pertence a você. Você sabe que você é alma pura e tudo que está acontecendo é um desdobramento de carne. Aconteceu aquela pessoa, aquela outra pessoa. Mas se for para ser para você, quando chegar a sua hora, vai ser. Então, você não tem que se preocupar com isso. Yeah, be very strong in the force of your own energies. I, as Amapura, I have infinite energy, infinite knowledge. I am not going to be the sufferer of this silly mental stuff that is going on in the rest of the world. Before the Gnanvidhi, yes, I used to get upset, but now, words, mental stuff and verbal stuff should not affect you at all. It should not affect you at all. Você tem que ficar muito forte nas suas siddhastutes, né? De eu sou alma pura, eu sou cheia de energia, porque você não está mais naquele mundo de ilusões que você estava antes. Antes você estava, mas agora não. Então, é só para você ver isso, ter muito cuidado e ficar muito forte nessa parte de eu sou alma pura, eu sou separada desse complexo do corpo. Right now we are looking at the world, and the world has, the people of the world have faulty vision. Their vision is faulty because they believe I am this body, this is happening to me. We have been freed from faulty vision through the grace of our Gnani Purush. You see, we now will never say anything is happening to me. Yes, we might say it for the world, I had to go to the doctor, I had to do this, but inside we know that it is Margarita saying this, not you. You are pure soul, you see. Então, só essa visão, né, que tem falta em tudo, você não está mais nesse estado. Você é Margarita, você é alma pura,
E você vê a Margarida assim, às vezes você fala, eu vou no médico, eu vou ter que fazer isso, mas você sabe que é a Margarida que vai no médico e não você. Você é alma pura, você está separada. So you see this mental, don't be too concerned about the mental part. It is important is, recognize how the world multiplies little mental effects into so much. Oh, this is happening, this is happening, this is happening, but, do not multiply it. The mind has a tendency to multiply it. You need to be seeing the mind is doing this, etc. Is it happening around you? No, it's happening on television or in the newspaper. What's going on? Why are you multiplying it unnecessarily, Ele fala que na televisão e tudo, né? O mundo, ele multiplica. Então, cada vez fica maior, maior. E você pode ver de fora que você, nessa parte mental, você não tem que estar preocupada. Você é alma pura e você está vendo isso. É a Margarida que está acontecendo, mas não entra nesse mundo de multiplicação de cada vez mais e mais e mais. So life, Shuddha, yes. The Mahatma Michelle Booth has one question. Okay, Michelle. Yes, Michelle. Sim. Mm-hmm. Mas Shuddha, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, Shuddha. O Mahatma, a pessoa que recebeu o Gnana, ela não é isso que o Santana colocou no chat, a grande ilusão, identificar-se com o complexo do não ser, que afeta o mundo, as demais pessoas, não atinge aos Mahatmas que receberam o Gnana e com ele a compreensão correta. Não, assim, eu vou dizer que não é verdade, não é isso, mas assim, eu não vejo. Será que porque você é Mahatma, essa identificação com o não ser, ela deixa de existir? Ou você tem que se esforçar para que deixe de existir? She says about, whatever happens in the world, the confusion, like Santana was right on the chat, that it doesn't have to do nothing with Mahatmas, that Mahatmas always stay away what's happening. But she said it's really that they really do, or they try to do it, not identify with the suffering. No, the thing is, we have to realize you cannot run away from the world, you see. Mahatmas, right now, for example, if you take this pandemic, you see, with this increasing COVID going, more and more everywhere, you see, the awareness at the same time should be of who am I in all of this. That awareness, the more COVID or more problems with disease around, the higher the awareness should go, who am I in all of this, you see. Who Can am I translate to I? Yes. E ele está dizendo, né, que não é para a gente se entrar no mundo, mas você tem que estar sempre vendo quem sou eu. Tudo está acontecendo no mundo, todo esse problema da pandemia, né, que é muito forte, mas você tem que estar sempre vendo quem sou eu. Yeah, because, you cannot run away from, if you run away from that which is happening, that is how it is, you see. Você não pode fugir do que está acontecendo. É o que está acontecendo, está acontecendo. You take all the precautions necessary so that you continue to take all the necessary precautions so that you prevent the infection. You prevent the infection from coming, but the awareness should always be that I am pure soul, and so as everyone else in this world, they are all pure soul,
And the account is of the non-self. The account of this disease is of the non-self complex. It's of the body accounts, you see. Então, você tem que ver essas preocupações do mundo, né? Você tem que ver que a conta é do não ser. Entende? O que está acontecendo é com o não ser, mas você é alma pura. And by believing that this was my account or his account is the illusion, you see. Então, que essa conta é minha ou a conta dele é uma ilusão. Yeah, you know, there are millions and millions of people die, you know, in this world due to other reasons from other than COVID. But you see, people right now are focusing on COVID. People die of accidents, other diseases, or simple injuries, etc. So the point is to be aware of, you know, you can, you know, to be aware of two things. One, who am I and who are they? Who are all these people? They are all pure souls, you see. And whatever happens is an exact account, whatever happens. Until then, you try to save, just like you try to save the glass from falling down, you know, you try to save it, and then once it falls or you spill what is in the glass, then it is correct. This is how the account was meant to be for whoever gets affected, you see. Então, você tem que ver que tudo é conta, né? A conta de cada um. Não é ele ou você. O que está acontecendo com o mundo, milhões de pessoas estão morrendo de outras coisas também, mas agora todo mundo está preocupado com a Covid, que está morrendo por Covid. Mas você tem que ver que é a conta de cada um. Quando chegar a vez de cada um, é a conta dele. E você, por isso, você tem que ficar forte nessa eu sou alma pura, para você não entrar naquele bolo de... Yes, so you're right. You cannot run away from anything. You see, and you know, if it's your account, no matter where you run, it will get you. So you know, not only COVID, you know, little things like accidents, bombs, this, that. So this is how the world. This is how the non-self world is. Before we used to believe it to be real. Before we used to believe the world to be real, now we realize that the real is who am I in all of this, and this is a changing thing. These are changing situations, you see. Essas são as situações que estão sempre mudando, e você antes achava que você era aquela pessoa, né? E você agora, você é uma pura. Então, são todas contas kármicas de cada um de nós. E se ele morreu, se ele não morreu, o que aconteceu com um, com o outro, isso são... E você tem que ver isso separado. Não é que você não vai sentir tudo, você vai, lógico, você não pode correr do que está acontecendo, né? Isso não é isso, mas você tem que estar sempre se perguntando, quem sou eu? Quem sou eu? E é alma pura, né? Eu sou... Sorry. Não é que não atinge os Mahatmas, é que os Mahatmas têm que se posicionar para isso não atingir. Não é que não atinge. Yeah, that's right. She said it doesn't happen to Mahatmas. If Mahatmas has to stay in the position, that's what's happening. Yeah, Mahatmas have to be increasingly aware. And in fact, everybody is becoming, when more COVID is around, when you see a lot of COVID happening in Brazil, everybody, all Mahatmas automatically are more in satsang. They're more saying, Eo Swama Pura. They're doing all of these other things to remain in the knowledge, you see, and it's helping them. They are not getting disturbed. You know, even if bad news comes to some family members, they know they don't get upset like the other people of the world. You know, they say, okay, all right, okay, they'll get better. They are positive till the end. They're positive till the end, you see. Mahatmas falou que eles ficam, né, positivo até o final. As coisas estão acontecendo e não é que eles não estão afetados, mas eles estão sempre vendo quem eles são e trabalhando mais, vivendo mais satsang, trabalhando mais no ser, né? Como ele falou no início da vitamina, like the vitamin you said in the morning, right? The bad one gives for the soul. E o que exatamente que ele falou no início, que essas coisas negativas que vêm, você vai ficando mais forte, você está indo mais a satsang, você está trabalhando mais no ser, você está vendo, conhecendo. Agora, antes era uma ilusão, você não conhecia, agora você sabe o que acontece. Just as coisas que estão da vida passada.
First of all, Mahatmas have entered into the space that is beyond any kind of fear. Fear, you might be aware of a little bit of anxiety inside Michelle, but you are absolutely beyond fear. You're not afraid of anything anymore, because you are separate from the one who feels the fear, you see, or the anxiety, you see. Então, ele falou que às vezes, lógico que a gente tem um sentimento um pouco de ansiedade e tudo, mas você sabe que você está fora disso. A Michelle está passando por isso, mas você é por essa separação que a gente tem, né? E é muito importante. Não é que o Mahatma não sofre, mas ele sabe que ele não tem mais o medo que tinha antes, aquele medo que a gente tinha, aquilo não existe mais. And by knowing more and more, by being more aware as the self that you are, you also become aware that this other person who has gone into the hospital really is Amapura, pure soul. And this is the body account. And if the body account maybe of 10 days here, after 10 days, she is out of the hospital and she is fine, you see. So this is how it is. It's all, this is a body account. This is just a pure body account only, nothing else. Body complex account. There is the Amapura is absolutely, even inside her, the Amapura is unaffected. Amapura does not get burnt, does not have to get diseased. At the most, even if the body gets burnt or buried, the Amapura is always there, moves forward, was always there, absolutely free from any effects, you see. And that is how you feel. Once you start feeling that, then you feel very positive about that person too, you see. Então, por exemplo, você tem uma pessoa amiga que vai para o hospital e aí ele fica 5, 10 dias, às vezes ele sai do hospital, ou às vezes não sai do hospital, mas você tem que ver que é o corpo, que é a alma pura, você vê a pessoa como alma pura, e ele é sempre alma pura, e nada acontece com a alma pura. O corpo, sim, pode cair, pode sucumbir, pode ser queimado, mas a alma pura não. Então, esse sentimento que a gente tem, que tira aquele medo, né, que a gente tinha antes de receber o Gnani. Yeah, and so all the negativities vanish, all the anxieties go away, all the complications and the interference go away. You give energies to the doctors, to the nurses, to everybody who takes care of these people. You give them energy, let them, and Mahatmas have a lot of celestial beings ready to help, for him, help them. If you send positive energies, the positive energies goes there, towards those people. This is a sign, Que é importante, né? O Mahatma está sempre mandando, por exemplo, para o hospital, vai mandar para os médicos, enfermeiros que estão cuidando dessa pessoa. Então, você manda sempre essa positividade, esses pensamentos positivos, e os Mahatmas têm muitos seres celestiais que o acompanham, e quando a gente faz isso, os seres celestiais vão e ajudam. Então, é um processo, e você sempre saber que qualquer coisa que aconteça, está acontecendo com o complexo do corpo. E o ser, nada acontece com ele. Yeah, so the pure vision of the self is very magnificent. Shuddha vision, it's called pure vision, Shuddha vision, you see. A visão pura do ser. Isso é muito importante. Yeah, the pure vision, you see, it's very liberating, not only yours, but everyone else's, you see. Seeing the pure in your own family, Michelle, seeing the pure in everyone, in the maid, in the workers who bring food to you, anyone who helps you, seeing the pure in everyone is extremely liberating. You see, it is very helpful, so that this allows you to put that into practice. Vishuddhatma Bhagwan, pure soul Lord, because these things are all just accounts, and nobody can change the accounts, No one can change the accounts. These are exactly the blueprints of last life coming into action, you see. Então, ele fala que é muito importante para nós, Mahatma, sempre ver todo mundo que está ao nosso redor, até a empregada que trabalha para a gente, aquele trabalhador que vem trazer a comida para casa,
todos são alma pura. Então, isso vai dando mais força a gente, da alma pura, vendo a alma pura em todo mundo. Yeah. So, we Mahatmas have awakened. We are totally awakened. We are aware. We have the light. We are very far separated from this body complexes. All the Mahatmas that I see here in this satsang, they are healthy, they are fine, but they are graced that, they are not hanging by their body. They are just saying, the body account is a different account and my energy is different, you see. That's all. Be in the exactness of this vision, you see. E essa visão do Mahata que vê que o que está acontecendo com o meu corpo não é comigo. Então, você ficar nessa visão, essa separação, que é muito importante, você está separado. You see? So, and it's extremely liberating. See the pure, everyone. Gosta muito a gente, né? Quando a gente faz isso, você sente essa libertação. Você não está mais grudado no corpo que está acontecendo. Be the pure and see the pure, because that is our only exactness, you see. And a nossa exatisão é ser o puro e ver o puro. Sorry, I have to break because it was so important not to lose this. Yeah, be pure and see pure. That's all. Be pure, see pure. Seja puro e veja o puro. This, and then just the compassion for all of these people who do not have this light that you and I have, you see, this magnificent light that is operating. And our light, each one of us Mahatmas, our light is so magnificent that it is helping others too. You see, it is not only helping me, Shelley, but it is helping everyone around her. See, because all these fears and anxieties are gone, you see. All these disturbances of, oh, me, mine, what will happen? How should I do? It's all gone. And now you're aware, you see. Ele diz que é muito importante você ter compaixão pelas pessoas do mundo, né? Porque eles não têm essa luz que a gente tem, de você dar luz não só para a gente, mas para os outros também. Que a gente não está mais naquele jogo de meu, isso, aquilo. Você está num outro estado. Então, isso é muito importante, porque ajuda você e ajuda o próximo. Yes, Vishuddhatma Bhagwan, yes. Yes, Sandra, Claudette, Deborah, Tatiana, all of you, beautiful energies rising within each one of you. Bless you, Roneres, everyone, all of this, and this is the grace. This is the absolute grace of our Gnani, you see. Absolute plan of, this was his plan and it is unfolding in his Mahatmas. It is opening up, yes. E o plano que o Gnani tinha, né, que está acontecendo com todos nós, que ele estava falando o nome das pessoas, dizendo alma pura, todos são alma pura, cheio de luz, ele estava vendo as pessoas. Yeah, everywhere we look, every sentence of Dada, and it just works so beautifully, yes. Cada sentença do Dada trabalha tão bem. And you have them now in Portuguese, so it is working so beautifully for you all too. Agora vocês têm em português isso, né? Que trabalha maravilhoso, né? These are golden sentences, there's a golden sentences which just reflect the light of the self, which reflect pure light, you see. Which reflete luz pura. Right? It is everybody agrees. Looks like everybody can. Todo mundo concorda? Parece que todo mundo está concordando, né? Everybody is agreeing. Yes, Deborah is agreeing. Dadavani is agreeing. Yes, everyone agrees. You see, this is the love, and we begin to understand what love and compassion is all about. You see. Para entender o que é amor e compaixão, que todo mundo concordando, né? A gente começa a entender isso. Yes, and we at the same time we look at a lot of positive things that are happening. It is really amazing that we have the vaccines, you see, for these things here, because otherwise half the world would have been in trouble, and
a gente tem que ver também as coisas positivas que está acontecendo, toda essa vacina que está acontecendo, que para ajudar o mundo inteiro, né? Yes, so much, and the ability to spread the good news is there through the media. This media is not only giving negative stuff, but it is also giving a lot of positive information about it. How to. A mídia, né? Não é só positivo, né? Só negativo que fala, mas também estão dando muitas informações positivas, né? Yeah, so we carry on. Our silent blessings are always there, and our active vision is of the five agnas. With the silent blessings are always there for everyone, but the active vision is of my own energies and who am I in all of this, you see. É gente importante ver quem somos nós em tudo isso, e dar sempre bênçãos, né? Jogar sempre bênçãos. Okay, Vishuddhatma Bhagwan. So I thank you so much, Helena and Santana, for all of these translations. I appreciate this very much. And until we meet again, have a wonderful week. Até nos encontrarmos de novo, tem uma semana maravilhosa. Yeah. So see you soon. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Tony, and so everyone's wonderful. Danilo, Jai Sachidanand, Danilo. Everybody. Danilo is Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan. Shuddha! Aha, Jai Sachidanand. Shuddha! Aha. Danilo. Danilo improved more and more the Indian language. Yes, Hindi, Gujarati. Hindi, Gujarati. Lua em cima. Look at the moon up there. All right, beautiful moon. Yes, Danilo. Wonderful, brings a smile. When Danilo smiles, then everybody smiles, Everybody. Sorrindo, todo mundo está sorrindo também. Yes. Solange, Jai Sachidanand. Deu o rostinho de vocês, é tão bom. Yes. We need more smiling faces like Danilo's, it's wonderful. Yes. Mais faces sorridentes como Danilo. Yeah. Wonderful. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand Mahatmas. Yeah, Jai Sachidanand, Francisco Genuino, and Margarita and Maria Verbina. Everyone. Jai Sachidanand. Wonderful. All of them, all of you are such wonderful human beings in Brazil, Todos vocês são maravilhosos seres humanos no Brasil. This is, through your presence, Brazil will see a lot of beauty in the years to come, you see. Pela sua presença, o Brasil vai ter muita beleza nos anos que vão chegar. Yes. Vishuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Highest namaskar. Saudações a todos vocês. Tchau. Gratidão, Helena. Linda. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigada.